ಗೊತ್ತಾಗಿಂದ ಸೀದಾ ತಿರ್ತಿ ಅವಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಅಲ್ತ ಬಂದಗನೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತಾರುಂಡು ಸೂಪರ್ IMSC Motorsport ಇವತ್ತು ಒಡ್ಡೂರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. Sport organized by Ashwin, Sharif and Kumar and entire team. But when I saw these Oddoor Farms under Rajesh Anna's leadership, I could see that such a place in such area you have done such a wonderful rally. Really, it is wonderful experience, and my dear friend Ashwin has done very tremendous job. So to all the Mangaloreans and this area people, they have given opportunity to see this wonderful trophy competition, and all kind of people from all over India, they have participated. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲ ಸಂದೀಪ್ Maroli ಕುಡ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹಬ್ಬದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಗಂಜಿಮಠ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ಡೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಗಾಯ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಅವಳು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಜೀಪ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಇದನ್ನೇಟ ಪೋತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಇತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಜೀಪ್ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ನಂತರ ಆಫ್ ರೋಡು ಗುಡ್ಡೆಡು ಕಲ್ಲಡಿ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ತೂಪಿನ ನಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಇದನ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂಜಿ ಹೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ತಜಿಪೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಿ ಬೈ ಸ್ಲೋ Then there is 25, 27, 28, 43, 44, 45, 46, 47. So we first the Pinto category can do the draw plots. Draw plots, one member can go in. Means it's 4. Second vehicle. Counts number. Morning everybody, I'm Ashwin Naik. We are here at the IMSC 2026 Off-Road Trophy, a fantastic off-roading arena at Oddoor Farms. More than 135 Jeeps have participated yesterday and today together. It was a fun-filled activity yesterday. We had the stock diesel, stock petrol, the ladies, the masters, all the 7 categories running live yesterday, and amazing number of spectators who came to watch it. This is day 2. Today we have the modified petrol and the modified diesel, and also the open category. The big monsters are here to show the action-packed day for the entire day from morning 9:30 to evening 5 o'clock. So it will be a great event, and it's a great opportunity for me to thank all my sponsors who made this event a grand success. And I request all the youth of Mangalore, the youngsters, including all age group, to please come and join and enjoy this spectacular event which is happening at Oddoor Farms at Ganjimutt. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರ ಗೊತ್ತೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರ ಅದೇ ಯಾರು ಬುದಾರ ಶಮತ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ಇರು ಕೋಟೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ತೂತಾರ ಮೊಬೈಲ್
ಮೊಬೈಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಖಿಲ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ ಮುಂದೆ ತೀರ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಚೂರು ಹಾಡ್ಲುಂಡು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಉಡುಲ್ಲಾರ ಬಿಂದಾಸ್ ಎಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇರಾಗ हेलो सर हाय कैसे हो आप? अच्छा है। केरला से हाँ वो बात करने में मुश्किल पड़ते हैं मलयालम में तो बहुत आसान होगा है ना मलयालम आएगा तो अच्छा है। अच्छा योर गुड नेम सर? महबूब अच्छा कितना शाफी ओके कितना साल से ये हॉबी रखी आपने? अभी 5 years। से इससे पहले कई ट्रैक पर सब जा चुके हैं? हाँ बहुत बार कैसा है यहाँ का ट्रैक कैसा है? देखा नहीं है अभी देखा नहीं है रनिंग पर कैसा है जोश कैसा है? अच्छा है। क्रेज है आपका ड्राइविंग करने का? सुपर ओके ऑल द बेस्ट सर। ओके थैंक यू अभी रही ಎಸ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೋಲ್ಲಾರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕೊಂಡಿನ ಗಾಡಿ ತುಯ್ಯ ಬಿರಾಡು ಹುಡುಕಲ್ಲ ಕುದರ್ ಎಂಜಿನ ರವಿರಾಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಪಣಗೌಡ ಯಾರನ ಗಾಡಿ ದರ್ಪಣಗೌಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಇನ್ನು ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪನಿ ಓಕೆ ಎಂಜೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುರ ತುಯ್ಯಾರ ಇದು ನೋಡತ್ತೆ ಕೋಡತಿ ಓಕೆ ಇದು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿದೆ ಕೋಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ ಜೋಶ್ ಎಂಚೋಡ್ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಡೋಲ್ ಪೈರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಕಸ್ಥಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಂಗ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರೋರು ಇಂಗ್ಲೆ ಗವಜಿ ಗುಸ್ಸೆ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಅವಲ ತುಳುನಾಡು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Cheta, good morning. Good morning. How are you? Yeah, all good. How are you feeling today? All good, all fine, and it's very warm. What's your good name, please? My name is Nikhil. Nikhil. Yeah, from Kerala. Kerala. From where from Kerala? From Chalakkudi. Chalakkudi. Okay. This is the hobby, yeah? इधर हॉबी था. Hobby. कितना साल से ये कर रहे हो? 11 years. 11 years. अच्छा. ट्रैक देखा आज का? No, just अभी देखना पड़ेगा. You have to follow the instructions. Instructions. Okay, okay. So how was the Josh? I saw you drifted here 2-3 rounds. Wonderful, superb. So how was the Josh for today? Actually, after seeing the track, then then we can. Okay. This is your own modified vehicle? Yeah. This is petrol or? This is diesel. Diesel. Okay. How much you spend for this total modification? Approximately. It's a tough question. Actually, one full bill will come cost around 22 lakhs. 22 lakhs, yes. This is a hobby from last 11 years. We have me and one of my friend is partners. Okay. Before this, you won any trophies? Yeah. Oh no. Sometimes. Okay. For all the best for the today's race. Okay.
ಹಲೋ. The great initiative by IMSC Off-Road Trophy 2026 in Mangalore. Really, it is wonderful experience, and my dear friend Ashwin has done very tremendous job. So to all the Mangaloreans and this area people, they have given opportunity to see this wonderful trophy competition, and all kind of people from all over India, they have participated. So I also participated as a MLA, but in first time I will drive that jeep, and it was very great experience. Really, it is hats up, and IMSC Off-Road Trophy, it was success, and really is a great moment, and congratulations and all the best to my dear friend Ashwin and Mr. Kumar Alva, as well as the Bantwal MLA Mr. Rajesh Naik. Thank you. Thank you. This is a small token of love from our side. ನಮ್ಮ ದಾಳ ಮಲ್ಪಂದು ಇಂಚೆ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಕೆದ ನೋಡ. It's a moment ಅಣ್ಣ. ಇದು ಇವೆಂಟ್ ಆತನ ನೆನಪಿದೆಯರೆ. Yes. All the best. ಇದು ತೀರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್.
Super. I appreciate and congratulate the effort of Ashwin Naik and Sharif Padwal and our MLA Rajesh Naik under the name of IMSC. IMSC Motorsport. for having this off-road competition over here. And I'm sure that all this opportunity will give our younger generations of the Mangalore and coastal Karnataka to come out in the motorsport and be one of the national car sports or bike rallies in the future days. When I was a student, Sharif was my navigator and I was a rider for First Copy 5 and other TSG rallies. Ashwin Naik was our junior. We all used to go for Mudibidri, Tribhuvan, off-road, this one, until opposite law college, there was a competition. I was national champion also. And today they are the international, I'm proud of them, both of them. They are the international champions in motocross and in navigation and riding also. I think this is a proud moment for every youngsters when they become international navigators and rallyists in the international level. Future younger generation from this coastal will come to that place. So I wish each and everyone a bright college future. And I thank Rajesh Naik for, everyone has got many acres of land, but very few for this, give for this types sports. He has come forward, has given opportunity to organize and to people to join over here with the sports in car or bike sports interest. So I wish them, and I'd like to tell our Ashwin Naik and Swan, and our Sudhir also is there. When we were school students, they were organized for the Mangalore Automotive Sports Club in Kadri. And I participated there when I was in 19 years in the Kadri, and was a third place in the 50cc bike TVS. I was a third national prize I won there. That was motivated us. So such type of rally I don't see now. Those you should organize, not only for the rally. With your support, we will surely do Sure, sure. I used to, when I was small, only we used to search what type of bikes, what type of vehicles, their tires, and how they rally with one wheel from one place to another. Pune Automotive Sports Plaza, Mysore, they are wonderful riders. We were small, we got opportunity because you all organized, but our younger generation doesn't have any opportunity to see. I think place is here, brain is here, and all brothers will support, and I think we can start it. So once again, thank each and everyone. Namaskar. Thank you. Close one. Anda, great. And the Arjan Budana Bettini, Arjan Battini, or Budiana. Thank you, Varpa. Thank you. A moment also there. Anda, Card. ಒಂದೇ ದುಂಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅದ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಪೂರತ್ತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರನ್ನೇ ನೋಸಲ್ ಹೊರನ್ನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬತ್ತಂದ ಅವು ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಯ್ಪೋಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ತರತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ನಡು ಸಪೂರ ವೈರ್ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡಡಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ದುಂಬದ ದಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎದ್ದೀತೀನಿ ಅವೇ ಮಂಡಡಿ ಹೌದಾ ದಾವ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು 5 ಹೊರನ ಮಿಚ್ಚಿ ಉಂಟು ಎಂಟು ಸರನ್ನ 60 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡೆ ಮೂಜಿ ಪಡ್ತಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ದಾದಂಗ ಒಯ್ದಕ್ಕದೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಗ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ನಾಥ ಬನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್
ಸುತ್ತಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮೂಲು ಗಾಯ ಆತೀನಿ ಅವು ಬ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾಡೋದಾನೆ ಪ್ರೈಸ್ Sir, thank you. Thank you. Motorsport. Supporting Motorsport. Thank you. అయితే చెప్పండి IMSC ಮೋಟರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಒಡ್ಡೂರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮೋಟಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 182 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಡ್ಡೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಶ್ವಿನ್ ರೈ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಟು. ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. Sport organized by Ashwin, Sherif and Kumar and entire team. I know Ashwin from childhood. We have done a lot of rallies together, me, my brother Kader, Ashwin, Sherif. But when I saw these Oddoor Farms under Rajeshana's leadership, I could see that such a place in such area you have done such a wonderful rally, and also motorsport. So that this type of off-roading event I'm seeing for the first time in Mangalore especially. But I wish again to do more and more. And I wish Ashwin to do more of off-roading, and I wish next off-roading should be organized in our area in Mudipu, so that it will be one of its kind international level more to do. Thank you. That the 400 event has culminated in a very eventful way without any incidents. That's very important. I'm sure no big incidents have happened. Yes, motorsport is dangerous. There will be small slides, small rollovers, but the safety is most important. So everybody is come out safe. So I would like to congratulate my team and the participants who made this event a grand success. Can we have a big round of applause for ourselves?
on behalf of 10 Tough. It is because of this family, the entire team is thankful to you all to putting it together. Moving on to the main awards evening, Mr. Rajesh Naik to please come on the dais along with Kumar Alwa. The second runner-up, Mehboob and Mr. Shafi, with a cash prize of 10,000 rupees. Team KL10. B. Motorsport, Rahul and Pramod. The tuner is Garage B Motorsport. Team 4x4 beats. And the cash prize of 25,000 along with all this. Can I call the tuner? Can I call the tuner of this team? Tuner Garage B Montebra. Applause. Can we have a group picture? And the first runner-up in the diesel modified. And I also called the tuner, Mr. Kavan Karyappa, to please come and collect your memento. An award, sorry, it's not a memento, it's an award. Congratulations for building such lovely machines. Which can Ms. Kritika Shetty of Car Girls India and Vivek also to join. Vivek, the show producer, to please join along with our other dignitaries there, so that the value of the trophies are. Now I call upon tuner of 4x4 beats, Garage B Mortipura. Okay, let's go. Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Hip hip, hooray! With the promise of we'll rock motorsport in the coming years, we will have a bigger hosting ceremony in the 500th event. Suresh, you also please give a camera to. Thank you everybody. We are signing off. Drive home safe. See you all in the coming events of IMSC.